Hello students, today we are going to see about non-uniform circular motion. Okay, in our last class we can discuss circular motion. Yes, just you recall what is mean by uniform circular motion. What is mean by uniform circular motion? Just recall. What is that? When a point object is moving in a circular path with a constant speed. Okay, it's a very important. Constant speed la ஒரு பார்ட்டிக்கல் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பீட்? ஸ்பீட் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி. எஸ், ஸ்பீட் நத்திங் பட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி. எஸ், இதெல்லாம் நம்ம நேற்று நம்ம பார்த்தோம், எஸ்டர்டே கிளாஸ்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன். எஸ், here non-uniform circular motion means if the speed of the object in circular motion it's not constant. Already I underlined the word. The speed of the object is not constant in circular motion. Already யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் தெரியும், டைரெக்ஷன் வெலாசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மேக்னிடியூட் டைரெக்ஷனில் மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகாது, தட் இஸ் ஸ்பீடு. அதே நேரத்தில் டைரெக்ஷன் வெலாசிட்டியோடைய டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் டுவர்ட்ஸ் சர்க்கிளில். நேற்றே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ சி. ஓகே, டைரெக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வில் பி சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஹியர் போத் டூ குவான்டிட்டிஸ் ஆர் சேஞ்ச், தட் இஸ் ஸ்பீடு, that means magnitude of velocity, and the direction also change. Okay, then we have say it's called non-uniform circular motion. Okay, simple. In uniform circular motion only the magnitude of velocity is changed, not change. Okay, but non-uniform circular motion both magnitude and direction also change. Okay, first case only direction only change, magnitude does not change. Second case both two quantities are changed. One example will be given, see the screen. When the bob attached the string moves in a vertical circle. Okay, ஒரு பால் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் மூவ் ஆகும் பொழுது அதனுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் த பால், the speed of the ball is not same at the all time. அப்படின்னா அதாவதுங்கிறாங்க, அதோடைய ஸ்பீடு யூனிஃபார்மாக இருக்காது. whenever the speed is not same in circular motion, automatically we say that is non-uniform circular motion சொல்லலாம். அப்போ non-uniform circular motionல இருந்தால் அதனுடைய சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் அங்கே இருக்கும். டூ ஆக்சலரேஷன்ஸ் ஆர் தேர் இன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஒன் இஸ் தட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் எ டேஞ்சென்சியல் ஆக்சலரேஷன். இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் தான் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கும். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸ்லேயே நம்ம டேஞ்சென்சியல் ஆக்சலரேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட்டு தான் இங்கே நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் ஆக்சலரேஷனாக இருக்கும், டுவர்ட்ஸ் சென்டரில் இருக்கும். அதை தான் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஓகே, சி த டயக்ராம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, பட் இட்ஸ் லைக் எ நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். டூ ஆக்சலரேஷன்ஸ் ஆர் தேர். திஸ் ஒன் இஸ் த டேஞ்சென்சியல் ஆக்சலரேஷன். அந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்கக்கூடியது டேஞ்சென்சியல் ஆக்சலரேஷன். இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் த லெட்டர் AT. Okay, another one acceleration, that is centripetal acceleration. You know the meaning of centripetal, towards center. Yes, towards centerங்கிறத நம்ம centripetal acceleration நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, towards centerல இருக்குது. ஸோ இந்த tangential அந்த centripetal acceleration உடைய resultant acceleration தான் இங்கே இருக்குது. AR is the resultant acceleration in non-uniform circular motion. That is the diagram number 2.53. உங்களுடைய புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஓகே, are you able to understand students? So what is mean by non-uniform circular motion? The velocity of the object, moving object in circular path, it is changed. Velocity vector means both magnitude and direction. In case of circular motion,
the magnitude of velocity, that is speed does not change, only direction only change. Okay, this is the difference between uniform and non-uniform circular motion. Okay, that's all. Here next we can see that the resultant acceleration of non-uniform circular motion, non-uniform circular motion உடைய resultant என்ன and direction என்னங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். Okay, already in the resultant acceleration is the combination of centripetal and tangential acceleration. Already you know one. It's a combination of centripetal and tangential acceleration. So இது ரெண்டுக்குமே both two quantities are vector. So அப்போ vector sumல ரெண்டே ஆட் பண்ணி அதோடைய resultant என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. The resultant acceleration is obtained by vector sum of centripetal and tangential acceleration. Okay, இதனுடைய ரிசல்டன் சார் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய acceleration is the sum of two acceleration. One is the centripetal acceleration and another one is the tangential acceleration. Just you recall what is tangential acceleration. We represent the tangential acceleration, that is, what is that? AT is called tangential acceleration. It will be equal to r into alpha. You remember? It's also called relationship between tangential acceleration and angular acceleration. Yes, just you recall. This is tangential acceleration. In our last class, we can discuss centripetal acceleration, that is AC, that's equal to minus v square by r. Okay, this is the centripetal acceleration. Yes, so இது ரெண்டையும் நம்ம வெக்டர் சம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Resultant acceleration of non-uniform circular motion. அது தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, this is the centripetal acceleration. Here one negative sign will be given. The negative sign represents the direction of acceleration, that is towards the center அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்தோம். This is the magnitude. Okay, ஸோ அது தான் இப்போ இங்கே tangential acceleration வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணல, ஜஸ்ட் அப்படி எடுத்துட்டாங்க. இதுதான் என்னது? ரிசல்டன் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வெக்டரில் ஆட் பண்ணணும், ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். அண்டு இதோட மாடிஃபிகேஷன் தான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலேஷன் ஏசி ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போ ஏடி ஸ்கொயர் திஸ் ஒன், வாட் இஸ் தட்? ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர். அண்டு ஏசி ஸ்கொயர், வாட் இஸ் ஏசி? v square by r. நெகட்டிவ் சைன் நோ நீட், நம்ம தேவையில்லை. நெகட்டிவ் சைன் எதை சொல்லுது சார்? இட் இஸ் டெல்ஸ் அபவுட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலேஷன், தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அப்படிங்கிறது. ஓகே, திஸ் இஸ் த மேக்னிடியூட், அந்த ரிசல்டன்ட்டுடைய மேக்னிடியூட். அப்போ இந்த ஆக்சலரேஷன், ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுடைய டைரக்ஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? யூஸிங் tan theta, தட் இஸ் ஏடி பை ஏசின்னு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த டயக்ராம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது ஏடி பை ஏசி ரிசல்டன் ஆக்சலரேஷனுடைய டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை ஒன்று கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யலாம்? we find that angle value, that is resultant angleனாவே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? we take tan theta. okay, that is AT by AC, v square by r, that is AC. What is AC? Centripetal acceleration. This is tangential acceleration. It's a one mark question. To find the direction or angle using this relationship. That's all. This is called non-uniform circular motion. So, what is the difference between uniform and non-uniform circular motion? Uniform circular motion, first point, what is that? Speed not change, velocity. Okay, speed not change. Not change, that is a first point. Only direction only change. எதனுடைய டைரக்ஷன் சார்? வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச்.
What is the centripetal acceleration? That is AC is equal to minus V square by R. Okay. இதே மாதிரி non-uniform circular motion. What is that first point? Speed and another one direction. ரெண்டுமே change ஆகும். Third one, second point, resultant acceleration. That is, it's a sum of vector sum of centripetal acceleration and tangential acceleration. The magnitude of resultant acceleration is equal to square root of AT square plus AC square. Okay, then the direction is theta is equal to tan inverse of, what is that, AT square by AT by AC. Okay, this is the difference between uniform and non-uniform circular motion. Just you copy it clearly, students. That's all. Okay, so circular motion topic is over. See the next one, example problem. Example number 2.40. 2.40. A particle moves in a circle of radius 10 meter. Okay, this is R value. Its linear speed is given by V equal to 3t. Its linear speed is given by V equal to 3t. What is t? T in time. It is given in a second. Okay, so second is the SI unit of time. What is V? That is the velocity or speed. Okay, it will be given in meter second inverse. Okay, so this is the given data. One is that R will be given, another one is V is given. Okay, first question here, find the centripetal and tangential acceleration at time t equal to 2 seconds. Find the centripetal and the tangential acceleration at time t equal to 2 seconds. Okay, what is the next question? Calculate the angle between resultant acceleration and the radius vector, that is theta. Radius vector இருக்கும். அடுத்து another one என்னங்க, resultant இடையில இருக்கக்கூடியது. Okay, here first one we find that centripetal and tangential acceleration. What is the formula for centripetal acceleration? It is given in here, that is AC is equal to, what is that, V square by R. V square by R. The time will be given at it, that is time t equal to 2 seconds. 2 secondல அதனுடைய centripetal and tangential acceleration என்னங்கிறதான் question. Okay, அப்போ you know the formula, that is V square by R. Negative sign no need, just substituting time value. First we find the V value, 3 into 2, 6 meter second power minus 1. Okay, substituting V value in the formula, that is 6 by 10. It's a given radius. Okay, just you substitute 36 by 10, we get 3.6 meter second power minus 2. Okay, next one, tangential acceleration, nothing but linear acceleration. Okay, so AT is equal to dV by dt. We know the value of V. Substituting V value, what is that, 6 meter second power minus 1. Differentiate பண்ணும்பொழுது we get 3 meter second power minus 1. எப்படி சார் இது வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, that is AT, what is the formula for AT? That is dV by dt. Okay, here what is the value of V in given textbook? That is 3t. Okay, just substituting here, then AT is equal to d into 3t divided by dt. 3 அப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க, constant, dx by dx, that is, that's all. Okay, இதை differentiate பண்ணா 3. What is the unit of acceleration? Meter second power minus 2. This is the tangential acceleration. Okay, this is given in your textbook. Okay, that's all. Just you copy how to find the AT value.
Okay, using this simple derivation. Next question, what is that? Calculate the angle between the resultant acceleration and radius vector. Okay, resultant vector க்கும் radius க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய angle என்னன்னு, using the relationship that is tan theta equal to at by ac, we find both two value ac and at. First, what is the value of tangential acceleration? 3 meter second power minus 1, and ac is equal to 3.6. okay, 3.6. just you divide both two term, we get 0.833. we take tan inverse, we find theta value, automatically இந்த tan theta இங்கிட்டு வந்துரும். அப்போ tan inverse மாறும். நேச்சுரல் லாக்கில் போய் நம்ம செக் பண்ணும் பொழுது we find the answer is 0.69 angle. we get it is radian. ரேடியனில் ஒரு ஆன்சர். ஏன்னா கொடுத்துருக்க டேட்டா எல்லாமே இதில் இருக்குங்க, எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்குது. அப்போ ரேடியன்லேருந்து நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும், டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ ரேடியன் டு டிகிரினா we multiply by 57.27 degree. இந்த மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா approximately the answer is 40 degree. okay, answer is 40 degree. that's all. okay, able to understand, students? yes, that's all. See the next one, that is last topic of our lesson, that is kinematic equations of circular motion. Kinematic equations of circular motion. okay, linear motion க்கு நம்ம kinematic equations நமக்கு தெரியும். okay, அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க புக்லேயே. 4 equations இருக்கும், நம்ம பார்த்துருப்போம். for linear motionsக்கான kinematic equations, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and s is equal to v plus u into t by 2. okay, this 4 equation is called kinematic equation for linear motion. At the same time, the linear motion will be converted into circular motion or angular motion. textbookல angular motion கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சிம்பிள் தான். நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லீனியர் வெலாசிட்டி, it will be changed into angular velocity. What is the symbol for angular velocity? Omega. okay, displacement, it will be converted into angular displacement. Initial velocity, it will be converted into initial angular velocity. okay, ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. தியரி பார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, நமக்கு தேவையில்லை. அதில் இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் லீனியர் மோஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம், கண்டிப்பாக ஆக்சலரேஷன் வில் பி கான்ஸ்டன்ட்னு கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். அப்போ தான் இங்கே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வில் பி வேலிட். ஓகே, அதே மாதிரி தான் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கும் பொழுது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கண்டிப்பாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் மஸ்ட் பி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால்தான் இந்த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வில் பி வேலிட். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆல்ரெடி ஐ டோல், ஜஸ்ட்டு குவான்டிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். லீனியர் வெலாசிட்டினா அந்த இடத்துல ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. The kinematic equations for circular motion are easily written by the following kinematic equation for linear motion. ஓகே, எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, just the linear displacement s is replaced by angular displacement, that is theta. s பதிலா theta. As well as the velocity, linear velocity is replaced by angular velocity omega. ஓகே, அப்போ v எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒமேகா போடணும், எங்கெல்லாம் s வருதோ அந்த இடத்துல தீட்டா. இதுக்கும் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். இது லீனியர் மோஷனில் சொல்கிறது, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகணும். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஆங்குலர் அப்படின்னு வந்தாவே சர்க்குலர் பாத் நம்ம எடுத்துக்கணும். த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் எ சர்க்குலர் பாத். ஃபஸ்ட் கேஸ் த த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, next one, what is that? The acceleration is replaced by angular acceleration. The acceleration is replaced by angular acceleration, that is alpha. First case
acceleration a எடுத்துக்குவோம், angular acceleration alpha. Okay, as well as the initial velocity is replaced by initial angular velocity. Okay, already you know one, the difference of two velocity we take, one is that initial velocity that is represent the letter u and final velocity represent the letter v. But in angular motion the initial velocity is represented by omega naught, final velocity is represented by omega. Okay, final velocity na omega போடுவோம். Okay, so the replace பண்ணிட்டு equations of motion டைரக்டா பாருங்க. Okay, first case பாருங்க, v is equal to u plus at. This is the kinematic equation for linear motion. அப்படியே நம்ம எங்க மாத்தலாம், angular motionக்கு வராங்க. Okay, 4 equations first நம்ம எழுதுங்க. first 4 equation linear motions first equations நம்ம எடுத்துக்கலாம். That is v is equal to u plus at. Okay, இது linear motionல LM னு வச்சுக்கோங்க, linear motion. circular motionல என்ன கன்சிடர் பண்ண சொன்னாங்க, what is v, we take v is equal to replace by omega. Omega means angular velocity. Okay, initial velocity will be replaced by initial angular velocity, that is u is equal to omega naught. Okay, and what is a, linear acceleration will be replaced by angular acceleration alpha. Okay, this is in angular motion am. Okay, now we write kinematic equation for this expression. V is replaced by omega, then omega is equal to u க்கு பதிலா என்ன replace பண்ணும், omega naught plus alpha a க்கு பதிலா alpha into t. Okay, so this is the one of the kinematic equations for angular motion. This is equation number 1. What is the second equation, that is s is equal to ut plus half at square. Okay, this is linear motion கான second equation, equation number 2. நம்ம text bookல பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, see that. இது அப்படி நான் இப்போ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன், ஆல்ரெடி எஸ்க்கு என்ன எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க, லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இட் இஸ் எஸ், இட் வில் பி டேக்கன் as theta ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். மற்ற டேர்ம்லாம் இங்கே இருக்குது. அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா theta equal to what is u, we take omega naught. அப்போ omega naught into t plus half alpha into t square. This is expression for angular displacement, kinematic equation for angular displacement. Okay, this is second equation. What is equation number 3? That is v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. So v u a s எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும் பொழுது v square means we write using omega, v க்கு பதிலா omega. அப்போ omega square equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Okay, this is the third equation of motion, equations of motion for angular motion, third one. And the last case, that is s equal to v plus u by u into t divided by 2. Okay, இது fourth one. இதுக்கு corresponding ஆன angular motion கான equation s னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணும், theta, v னா omega, u னா omega naught, t change ஆகாது, divided by 2. Okay, this is 4. This 4 equation is called kinematic equations for angular motion, kinematic equations for angular motion. Okay, equation number 1, 2 and 3 and last one this one. Okay, see the screen. Okay, so இதை தான் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
That's all. It's a very important one. 1 mark questions கேட்கலாம், ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஓகே, நோட்டில் பாருங்கள், முக்கியமான ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. Kinematic equations for linear motion are applicable only for constant acceleration. Acceleration கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வேலிடு. அதே மாதிரி தான் ஆங்குலர் மோஷனுக்கும் only applicable only for constant acceleration. Already I told here. இங்கே நான் சொன்னேன், எப்படி அங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். See the last example problem in this lesson as well as last problem for this class. Okay, see the example number 2.41 students. A particle is in circular motion with an acceleration, that is angular acceleration will be given, that is alpha is equal to 0.2 radian second power minus 2. Okay, ஒரு பார்ட்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிக்கலுடைய ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டு என்ன கொஸ்டின், what is the question here? 2 questions will be given. First one is that find the angular displacement made by the particle after 5 seconds. 5 secondsக்கு அப்போ அதனுடைய ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஓகே, and what is the question number 2? What is the angular velocity at t is equal to 5 seconds assuming initial angular velocity is 0? Okay, so the given data is alpha, angular acceleration will be given here. First question is angular displacement, that is theta, and second question is angular velocity, that is omega. Another one, assume initial angular velocity, that is omega naught taken as 0. Okay, here using the solution, how to find using kinematic equations of motion for angular motion. For angular motion எக்ஸ்பிரஷனை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஈஸியாக இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் angular displacement. இப்போ what is that expression for to find angular displacement? That is, we take this expression, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Okay, angular displacement கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, using this expression to find angular displacement. ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறாங்க. ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஆல்ஃபா டி ஸ்கொயர். அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ ஒமேகா நாட் என்ன கன்சிடர் பண்ண சொன்னாங்க? 0. இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் 0. அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். only half alpha into t value. Okay, alpha value becomes 0.2 and what is the time? 5 seconds. அப்போ substitute பண்ணிங்கன்னா we find 2.5 radian கிடைக்கும். இதை டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை பை 57.27 டிகிரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா angle is 143. that is angular displacement. Angular displacement. What is another one? Angular velocity. How to find angular velocity? Initial angular velocity is 0. So we find using first expression omega is equal to omega naught plus alpha t. Okay, அப்போ அதை நம்ம substitute பண்ணோம்னா omega is equal to omega naught plus alpha t. Then omega naught value is 0. What is the value of alpha? 0.2 radian second inverse and second power minus 2 into time is 5 seconds. Okay, then omega value becomes 0.2 into 5. We find the answer is 1. Okay, 1 radian second power minus 1. Okay, that's all. This is the omega value. Students, today's class gets over as well as our theory part of this lesson is over. Students, prepare all book back questions first thoroughly. Okay, that's all. Thank you, students.